20° anniversario di matrimonio. La visita odierna segna un'ulteriore tappa nel cammino dei nostri paesi che si sviluppa nel segno giubilare della speranza. Questa stessa speranza tende infatti un filo invisibile che da Roma oltrepassa la Manica legando le nostre nazioni. All'origine di quei valori vi è la Magna Carta del 1215, una pietra miliare del costituzionalismo europeo nella difesa delle libertà individuali e nella prevenzione di ogni forma di abuso da parte del potere. Animati dal desiderio di un rinnovamento civile, Italia e Regno Unito hanno affrontato insieme un percorso comune di crescita e di progresso. Le storie dei nostri paesi si sono incrociate nei diversi ambiti del sapere umano. Tra i nostri più grandi letterati e filosofi è sempre esistito un dialogo fecondo, un intreccio di idee e fermenti che ha trovato espressione nelle università fin dal Medioevo, nelle suggestioni utopiche del pensiero di Tommaso Campanella, di San Tommaso Moro, nella tensione religiosa e spirituale che ha ispirato Il Paradiso di Dante Alighieri e Quello perduto di John Milton, e ancora nella drammaturgia di William Shakespeare, che proprio nella mia Verona ha ambientato una delle sue opere più celebri, Romeo e Giulietta. La scienza moderna ha avuto i suoi due padri nobili in Galilei e in Newton, la cui rivoluzione ha segnato uno spartiacque nella nostra concezione del mondo e dell'universo. Queste relazioni così strette e profonde si sono mantenute fino ai nostri giorni, estendendosi in ogni campo del vivere comune. Italia e Regno Unito si trovano a operare in una dimensione internazionale, ma è necessario che cooperino anche per preservare la loro identità e civiltà. Mi preme ricordare a questo proposito l'appello che nel 2009 Sua Maestà Carlo III, allora principe di Galles, pronunciò nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio. È ai nostri figli e ai nostri nipoti che dobbiamo guardare se vogliamo compiere le scelte giuste per il futuro dell'umanità. In una situazione complessa come quella che stiamo vivendo dall'Ucraina al Medio Oriente è dunque necessario avere una visione condivisa del mondo, rivolta alla sicurezza collettiva, alla libertà nei commerci e alla ricerca della pace. Più di 500.000 di italiani vive, lavora e studia nel Regno Unito. La prosperità delle nostre relazioni commerciali è testimoniata dai numeri dell'interscambio, che nel 2024 ha superato i 35 miliardi di euro. I nostri paesi sono uniti nell'Alleanza Atlantica e in quella sede garantiscono la stabilità e la pace in diversi quadranti internazionali. Inoltre cooperiamo nell'ambito del G7, valorizzando anche la dimensione parlamentare. A riguardo ho avuto il piacere di collaborare con lo Speaker della Camera dei Comuni e di consolidare con lui un'autentica amicizia. Protagonisti della storia, non possiamo permetterci di rimanere spettatori del nostro futuro. In un mondo caratterizzato da tensioni internazionali, da sfide nuove e impegnative, da problemi che aggravandosi hanno preoccupanti conseguenze sul destino di noi tutti, siamo chiamati a una collaborazione sempre più stretta, leale e costruttiva con chi condivide i nostri valori. Ricordo con sincera commozione il beato Carlo Acutis, che sarà canonizzato il prossimo 27 aprile. Un giovane testimone del nostro tempo che unisce ancora una volta l'Italia e il Regno Unito, essendo nato e avendo ricevuto il battesimo a Londra. Nella sua breve vita Carlo Acutis ci ha saputo indicare la via da seguire, affermando che la nostra meta deve essere l'infinito, non il finito. Sono parole autentiche e cariche di speranza che ci infondono coraggio mentre guardiamo al futuro. Rinnovo il mio saluto alle loro maestà e ora prego il Presidente del Senato della Repubblica di prendere la parola. Grazie. La ringrazio. Maestà Carlo III, Maestà Regina Camilla, è davvero per me un grande onore portare il saluto del Senato della Repubblica Italiana a questa
cerimonia che considero sia veramente simbolica per il profondo legame esistente tra Italia e Regno Unito. Cercherò di non ripetere molti degli argomenti che molto bene ha espresso il Presidente Fontana, ma sicuramente è necessario e voluto riprendere la sottolineatura del sentimento di amicizia tra le nostre nazioni e tra i nostri popoli, che è radicato nella storia, in un flusso continuo di sintonie culturali, di integrazioni sociali, di scambi economici che hanno caratterizzato il nostro rapporto con il Regno Unito. Basti pensare ai tanti letterati e artisti, non citerò di nuovo i tanti che tu hai citato, che hanno amato l'Italia e da essi sono stati ispirati. Mi riferisco a Byron, a Keats, a Dickens, solo per citarne alcuni, così come i grandi italiani, ad esempio i padri della patria, Mazzini, che fece una scuola popolare e visse per lungo tempo in Inghilterra, o Garibaldi stesso, perché pochi sanno, esco dal seminato per un attimo, che addirittura una squadra di calcio inglese che ha vinto delle Champions, il Nottingham Forest, ha tuttora la maglia rossa e nell'atto costitutivo si dice Rosso Garibaldi, in onore a Garibaldi. O anche ricordiamo Guglielmo Marconi, anche lui ha trovato come gli altri un fondamentale punto di riferimento nella terra e nella cultura del Regno Unito. In un mondo complesso e in continua evoluzione come quello attuale, in cui elemento di tensioni, di conflitto, di disgregazione degli assetti tradizionali emergono ogni giorno, è molto importante valorizzare la saldezza del nostro rapporto speciale, del rapporto speciale tra i nostri popoli, tra le nostre nazioni. Rafforzare la nostra cooperazione bilaterale a tutti i livelli, governativo, parlamentare, economico, caro Presidente Fontana, Vostra Maestà, vuol dire anche affrontare al meglio le difficoltà e insieme tramutare in opportunità momenti di crisi, e di crisi in questa fase storica ce ne sono parecchie. Sono molteplici difatti le sfide che abbiamo di fronte, a partire dall'impegno comune per la stabilità e la sicurezza internazionale, che ha visto in passato e vede anche oggi anche le forze armate italiane del Regno Unito impiegati congiuntamente in molti delicati teatri operativi. Penso anche alle sfide rappresentate dalla sicurezza ambientale, dalla gestione delle migrazioni e dalla governance delle dinamiche economiche e commerciali, ambiti in cui sono convinto sia molto importante la collaborazione tra Italia e Regno Unito. La relazione bilaterale si deve fondare anche sulla valorizzazione del capitale umano, ma anche di quello immateriale. Occorre in particolare continuare a promuovere gli scambi tra le società civili, favorire la mobilità dei giovani e degli studenti, ampliare gli accordi universitari, scientifici e culturali tra i nostri popoli, tra i nostri paesi, una reciprocità che può essere senz'altro agevolata, lo hai ricordato, caro Presidente Fontana, dagli oltre 500.000 italiani che vivono nel Regno Unito, una comunità ampia, dinamica e bene integrata nel tessuto socio-economico d'oltremanica. Vorrei infine sottolineare l'alto valore simbolico della prestigiosa presenza delle loro maestà in quest'Aula, davanti al Parlamento riunito. Non è capitato molte volte, quasi ma è la prima volta che capita per il re, per le maestà d'oltremanica. Ascoltare qui per la prima volta nella storia istituzionale italiana il sovrano costituzionale del Regno Unito rappresenta, come dicevo, non solo un omaggio alla patria che ha fatto nascere il parlamentarismo moderno, ma anche un invito a riaffermare la centralità delle assemblee legislative nei sistemi democratici. Grazie per la vostra presenza e benvenuti in Italia. Grazie ancora.
Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, membri del Governo, senatori, deputati, autorità, signore e signori. Sono enormemente onorato di essere stato invitato qui oggi e molto grato al Presidente Mattarella per il suo gentile invito a compiere una visita di Stato in Italia. È molto importante per la Regina e per me tornare in Italia per la nostra prima visita dopo l'incoronazione. Il momento è ancora più speciale per entrambi, dato che oggi ricorre anche il nostro 20° anniversario di matrimonio. E peraltro spero di non stare rovinando la lingua di Dante. Così tanto da non essere più invitato in Italia. Above all, it is a signal honor to have been asked to speak to you all this afternoon. The first time that a British sovereign has addressed the entire Italian Parliament, this fundamental democratic institution. Italy is, as I hope you know, a country very dear to my heart and that of the Queen, as it is to so many of our countrymen and women. I have made 18 official visits over the past 40 years to the Bel Paese. It has been one of the pleasures of my life to come to know this irresistible country. And from Turin to Palermo, Verona to Naples, Florence to Trieste, I have learned a little more about this nation and have come to admire it even more. Like any old friend, I have been with you at happier moments and sadder moments in your national life. For instance, I will never forget my visit to Venice with the Queen in 2009, where we saw the magnificently restored La Fenice Opera House, or to Amatrice in 2017 in the aftermath of that tragic earthquake. So I am here today, ladies and gentlemen, with one purpose: to reaffirm the deep friendship between the United Kingdom and Italy, and to pledge to do all in my power to strengthen that friendship even further in the time that is granted to me as King. Our ties go back over 2 millennia to those ancient Roman visitors who arrived on our windswept shores. It was the Romans who gave Britons the idea of putting a king's head on coins. So I'm especially grateful to them. My own coronation in Westminster Abbey took place on the famous Cosmati pavement laid by British and Italian craftsmen in 1268, a shared foundation indeed. And another foundation in which Britain is proud to have played its part is the support our country lent to the unification of Italy. As Garibaldi landed near Marsala in Sicily in May 1860, 2 Royal Navy warships stood watch.
Garibaldi was, as you know, hugely admired in Britain. When he visited in 1864 to thank the British people for their support, Garibaldi mania gripped the entire country. Some 500,000 people came to greet him in London. There was even a biscuit named after Garibaldi, the ultimate mark of British esteem. Many of the heroes of Italy's unification, including Cavour and Mazzini, spent time in the United Kingdom. Through the centuries, ever since, Italian merchants docked in Southampton in the 14th century, and moneylenders from northern Italy settled in the appropriately named Lombard Street in London. Our peoples have traded with each other, inspired each other, learnt from each other. From the wonders of the Renaissance to the Industrial Revolution, to scientific pioneers such as Guglielmo Marconi, who refined his genius in the UK before transforming the world. Nearly a third of Shakespeare's plays were set here in Italy, just as Italian artists have drawn inspiration from the Bard. And we have benefited hugely from your influence over what we wear, what we drink, and what we eat. I can only hope you will forgive us for occasionally corrupting your wonderful cuisine. We do so, I promise you, with the greatest possible affection. So we are two peoples and two nations whose stories are deeply intertwined, including, of course, with that of our European continent. We are both, after all, European countries. Yesterday, I laid a wreath at the tomb of the unknown soldier. Inscribed on its marble are words recalling the British forces who fought alongside Italian forces in the First World War. In a few weeks' time, we will mark the 80th anniversary of the end of the Second World War in Europe. We will remember the terrible price of war and of the precious gift of peace. At Anzio and Monte Cassino last year, and in Sicily the year before, we have remembered the British and Allied servicemen who gave their lives in the liberation of this country 80 years before. Including more than 45,000 from Commonwealth nations and almost 30,000 from the United Kingdom. My grandfather, King George VI, visited British and Allied troops in July and August 1944, staying at an HQ near Arezzo. Tomorrow, in Ravenna, as King of the United Kingdom and of Canada, I will have the great honor of commemorating the 80th anniversary of the liberation of that province, together with President Mattarella, in which British and Canadian forces played a key role. And as head of the Commonwealth, it will be my signal privilege to recall the indispensable role played by many troops from the Commonwealth as well as other allied nations. And we remember, too, the terrible suffering of the Italian civilian population, as well as the heroism of the resistance, including Paola Del Din,
trained by the Special Operations Executive and dropped by parachute to carry out her mission in support of the Allies 80 years ago today. I know that we are all thinking of Paola, now 101, on this day, and salute her courage. Permettetemi anche di esprimere la nostra profonda gratitudine alle molte centinaia di coraggiosi civili italiani che hanno dato rifugio ai soldati britannici e alleati, rischiando così la propria vita. Today, sadly, the echoes of those times, which we fervently hoped had been consigned to history, reverberate across our continent. Our younger generations can now see in the news every day on their smartphones and tablets that peace is never to be taken for granted. Britain and Italy stand today united in defense of the democratic values we share. Our countries have both stood by Ukraine in her hour of need and welcomed many thousands of Ukrainians requiring shelter. Our armed forces stand side by side in NATO. We are grateful beyond measure for the role Italy plays in hosting key NATO bases and taking a leading role in so many overseas operations. In just a few weeks' time, the Royal Navy's Carrier Strike Group, led by the aircraft carrier HMS Prince of Wales, will exercise alongside Italian forces in the Mediterranean, a powerful symbol of our cooperation. So too is our project to build our next generation fighter aircraft together through the Global Combat Air Programme alongside Japan. It will generate thousands of jobs in our countries and speaks volumes about the trust we place in each other. We work closely together in the G7, as we did during your G7 presidency last year, whose ministerial meetings set a new record for energy and activism. Just as we stand together in defense of our values, so too we stand together in defense of our planet. From the droughts in Sicily to the floods in Somerset, both our countries are already seeing the ever more damaging effects of climate change. The last time I spoke in this Parliament building was to a special meeting devoted to climate change. I can hardly believe it is 16 years ago now. So I hope you will forgive me for saying that the warnings I offered then about the urgency of the climate challenge are depressingly being borne out by events. Extreme storms, normally seen once in a generation, now characterize every year. Countless precious plant and animal species face extinction in our lifetimes. So much is at stake. Italy's own natural heritage is blessed with extraordinary riches. Indeed, Italy remains home to the highest number of animal species in Europe. Perhaps Rome's greatest poet, Virgil, understood profoundly the respect that was due to nature.
He was, it might be said, the father of sustainable farming, a cause I have supported my whole life. In his Georgics, he spoke about respecting the natural cycles of the land, the importance of pollination by bees, soil conservation, and even the value of composting and organic matter. For example, this from a well-known Italian translation of Book 1. Perché non ti spiaccia saturare I terreni aridi con grasso letame, così anche mutando a coltura. I campi riposano e frattanto, sebbene inarata, la terra ti darà il suo frutto. So it is deeply encouraging to see both our countries working together to tackle biodiversity loss and to cut emissions. I can only applaud Italian entrepreneurs for their pioneering achievements, from the world's first geothermal power plant to the first nationwide rollout of smart meters. Earlier today, I was delighted to meet with Italian and British business leaders whose collaboration, innovation, and investment in clean growth are so vital to our energy transition. Upon their success, all our futures depend. Ladies and gentlemen, al centro di tutto ciò che ho descritto, che è un denominatore comune, un filo conduttore, la nostra risorsa più grande, I nostri cittadini. It is our citizens, and especially our young people, who are adding piece by piece to the intricate mosaic that makes up the relationship between our countries. Much of that is thanks to over 450,000 Italians who make their home in the United Kingdom, across Scotland, Wales, Northern Ireland, and England, as well as to the tens of thousands of British citizens who live across Italy and the millions who visit in each direction. We are inordinately proud of the fact that London is the city with the highest number of Italians living overseas. Our business ties are flourishing, from green power to life sciences, from aerospace to services. The UK is the fifth largest investor in Italy, and last year Italy was the UK's sixth largest source of foreign direct investment projects, figures which speak for themselves. Our cultures continue to have a huge impact on each other. Tomorrow I look forward to seeing this in Ravenna, where Byron is remembered fondly alongside Dante, and to seeing the wonderful Byzantine mosaics of that beautiful city. Where 200 years ago we sent poets, today we delight in each other's music, whether it is the wonder of Italian opera at Covent Garden or Ed Sheeran at the Stadio Olimpico. Ladies and gentlemen, Italy will always be at my heart, just as my beloved mother never forgot her wonderful 25th birthday at Tivoli in 1951, or her stop in Capaci many years later in 1992, where she paid tribute just days after his murder to your legendary anti-mafia prosecutor, Giovanni Falcone.
La cerimonia è terminata. I gentili ospiti Signore e signori, i nostri i nostri due paesi si trovano alle estremità del continente europeo. Il nostro è un insieme di isole spazzate dal vento. Il vostro una penisola baciata dal sole. Different in so many ways. And I'm nearly finished. But we have found, I believe, over the years, that those differences complement each other rather well. That has been true in centuries past, and it is emphatically true today. Let that be the spirit in which our two nations come together to approach the future. Fiduciosi che qualunque siano le sfide e le incertezze che inevitabilmente affrontiamo come nazioni, nel nostro continente e oltre, ora e in futuro, possiamo superarle insieme e lo faremo insieme. E quando lo avremo fatto, potremo dire con Dante, e quindi uscimo a rivedere le stelle. Grazie. La cerimonia è terminata. I gentili ospiti sono pregati di rimanere seduti per consentire l'uscita delle loro maestà, del Presidente della Camera dei Deputati e del Presidente del Senato della Repubblica.